And halo vanhu vedu ko hamenotomirira here vanhu ava kana tongotanga zvedu chingotaura sirori vanhu vacho vanosanga kuuya papai tinobuda kukwasai uyai dedzanai vamwe takamirira kuti tida kutaura nhasi nyaya yebarrenness and our culture or even society. I don't think it's even culture. It's just society per se. Yeah, affect even, it doesn't matter color. So if when you are barren, you are the first one to be blamed. So nhasi tinotaura neyo nokuti pane clip yakatenderera around munozvizasi tinotaura zvinhu zvatinosangana nazvo. Pane clip yakatenderera musi uno yemukadzi akachekwa maoko nemurume wacho akamucheka uko, she tried to pay somebody kuti aite mwana handiti kana ndi flow, akatoita nhumbu yacho ine chimwana chikomana achida kuita nhumbu kuti akwanise kusavha marriage. Isusu panoda kunzwa kuti is that worth it kuti uswere pakudaro, or was she right kuti asvike pakusonzwaro all that abuse iwo uchiziva kuti iwo ndiwo usina problem, because kana akakwanisa kunoita nhumbu it means haasiri anga ane problem ndine murume wacho. So we wanna touch on that. So welcome everybody. Vakatarisa avo vari kungotarisa please uyai. Yes, pindai uyai tinzwe, teda kunzwawo macomments enyu kuti tinzwe kuti toita sei uri munhu wemukadzi imba yako unoida, maybe murume wako unomuda. How do you go about this? Auntie Flo, to you. Maneru salibonani bazalwane, njengoba lizwile namhla sikhuluma ngendaba yokuhlupheka ngenzalo emtshadweni. Sathi ukutara about barrenness or infertility. And then spray, all right. That's why we are on time. Very good. Last time, what you go comment on my AMs last time. Nasa kurudza kuyanzi maswera sei taswera mushe nhasi nyaya uri kuinzwa taura henya Auntie Flo. Infertility. Saka inini ndandatanga ndikatarisa kuti infertility saka vanoti chii, panachitarisa vati hanzi pane two types of barrenness or infertility. Hanzi imwe inonzi primary infertility, imwe secondary infertility. Saka hanzi primary ndeyo vanhu vasati vamboita nhumbu or you've never carried a child to a live birth. That's primary. And then secondary is wakamboita hako mwana kana kuti wakaita vana but waakunetsekana kuti uchiita mwana this time. Yeah. So hanzi ndiwo ari two types of infertility acho. Okay. And then I was surprised that hanzi sub-Saharan Africa testing the highest rate of infertility. Zimbabwe has actually got one of the highest rates of infertility. Really? Wow. Hanzi, Zimbabwe is one of the world's highest infertility rates, along with other Southern African countries such as Botswana, Namibia, and Lesotho. Oh. This was according to a 2010 World Population Prospect Survey. Wow, I didn't know that. I didn't know that either. You know, I was very surprised as well when I found that. But Papandandi Chiverenga, I think some of it is explainable because they said most of the people was because of asthma tubal blockages. Oh, okay. Which normally happen from an ST STD. A urinary tract infection. Saka hanzi vano havasi kutreatisa ma-infections acho, so in the end panogumisa paita ma-blockages. So they said in a lot, they did some survey of different people, 50% that was the problem. So it means it's actually something that could be held, chinobatsirika, but because vanhu havana knowledge, nokuti vanhu havasi kuzviita. Ignorance, yeah. So it seemed like a lot of it wasn't really like serious things. There's some big abnormality or anything. It was really only that. Majority one. And then another one, what did they say? Yeah, they said infertility affects estimated 48.5 million couples worldwide. Wow. 10.8 million live in sub-Saharan Africa. Wow. But kune zveshuwa here kuti kune infertility pasi ikoko kana kuti kungobuda zvimwe zvaubozozviona kuti ichokwadi here kana kuti kungomakirirwa. I mean, because even though World Health Organization
Okay. Yakaita Survey. mafigures acho saka vari kuti saka 10.8 which means about a quarter of the people vari sub-Saharan Africa. Wow. I was surprised. I thought we would have been very fertile. Wow. It was quite surprising, I think. Okay, rekainimbwesa yevidhiyo yemukadzi uya. isho gutyo nanjye basize bazi ko napfuye chitari kutaura chirudzi manje chimwe kabyara nisanga ndiho ndi muzima. So yes, my subtitles. I doubt. Courage does not mean that you're not afraid. Courage means that you do not let fear stop you. She is called Jacqueline, a lady that faced what she calls the worst. At 10 years of age, they were attacked by killers. Her entire family was murdered right in front of her. She screamed because it was all she could do about it. Baradutemagura, ababyeyi banjye barabica, nge banca amaboko, naha hose mubona n'ibijisho gutyo. They removed her right eye and cut most of her body. They thought she was dead and walked away. She later woke up in the hospital, and from then her life became a complete disaster, and sometimes she always wants to end it. With the way she looks, of course, no man would ever want such a lady for a wife. She failed to find a man that loved her for who she is, so she decided to pay one. That's a different She worked for years and years so that she could get money and pay a man to make her pregnant. A different story, this one. She gave birth to this child, but her life is still miserable because she is trying to do each and everything on her own without arms. She has to take care of her daughter and herself each and every day, though she is it's the wrong video. Different one, yeah. Oh, okay. Go ahead. Yangeri, like a newspaper story. That what happened was the lady was married, and then after some years of not having, let me bring it up. Please, if you can. Let's see. Yeah, okay. Here she's 28, and they're saying she was allegedly her arms were allegedly chopped off by her husband, who is 39. And they were married for 7 years, and they didn't have any children. So, and they were always fighting about it. Saka murume until murume, I think akaramwa nobva aenda somewhere, left it, and but so why did it's a Kenyan man and it? They were not divorced. I think the husband just is here kuti akarama ngasingachaui kune mukadzi. Oh. So then what then happened is here she then decided kuti atsvage munhu okuti arare naye kuti so that she conceives, but she didn't know that her husband had paid the neighbors to spy on her. You know what? Why ndaona kunge mumwe chete ndaiona iri video. Ndaiona se video. Hold it. I'll bring it. I'll bring it up to the screen. Okay. I'll change this one here. Okay. Ndaiona ye many chops. It's a Kenyan wives. It's for not conceiving. Yes. You know. Yeah. It's not really clear, but are we talking the same woman? But in there, course, you know. This one just happened now.
is a big burden to us. Like sasa mtu wasawate kufaliwa mwa. Saka mkazi akachekwa maoko aye nokuti akaita sei akaenda kutoka mwana. Mandao kwanza ni very expensive. Manje wafana translation it's in Kenyan. Angachida kuita mwana so she slept with somebody else kuzaite mwana so that will save her. Mkikosana hiyo miezi mitatu ilipita, ilikuwa kisa ilikuwa ni kwa sababu gani? Alikuwa anaongea kuzaita mwana. Saka mwana jaka mchonga chika kumeso. Husband found out and came and attacked him. Ulikuwa umeona miaka 7 na mkakusana miezi mitano iliyopita. Miezi mitatu iliyopita. Na hiyo miezi mitatu mlikuwa mnakaa bado pamoja ama ulitoka? Alikuwa anakaa soko. Okay. What she said was Mira, what she said was she said she longed for a child. Yeah. And she said she and the boyfriend had agreed to only have sex if she became pregnant. Until she became pregnant, I longed for a child. So the husbands also desire of a child. But you know what, Auntie Flo, you know fairly well. Yeah, no, just some room with Azari. Akazukuna one in Numbu, and it's obviously you've been says, you know, to Manoya Swaki. Yeah, but not that the husband was saying he Azari. Until knows I don't know him cards Azari. So not that he was saying Azari, no problem. But then even when she then said, okay, fine, she'll go and have a child with trying with somebody else, and then didn't conceive, the guy then comes and attacks her again. Do church about you know what? No mukoro no 21st century. Woguti sure this thing is still happening. The fact of iweweka unotakura numbu. I think iyo yoguti ya picked out and victimized because in this tunotakura numbu. Toti no show the proof. Kuti pane tukabana. That's why vamavano wazonyarara vachihura kunze. And there was a case here DNA. After 21 years, waberekeswa vana vasiri kumumba nenyaya yekuti iwewe nepride you can't say kuti ina handisiri ndinoita mwana as a man. Saka mukadzi anongounza vana vekunze vachiyazorerwa mumba imomo, anoenda kunozvara pamwe chete kuti vafanane. Anotsvaka vana vakafanana kumurume wachinope light skin and everything, haungonorara nakasvibayo, otsvaka anoendera nemurume wacho, then wonoita vana kunze. Vana baba vakawanda mudzimba umu muri kuchengeta vasiri venyu makatendesa kuuniversity. But inenika it's a cultural thing because I know for a fact kuti vakadzi ndiyo advisor yavaipiwa kuti vere since pasi chigare vhere mukadzi aiti akaona kuti hapasi kuitwa vana, iwe chinyarare unoenda unotsvaga munhu, because a man will never own up and say he is the problem. They will never say that. Saka iwe mukadzi, like now with advance, because I remember ndaenda kuma kitchen top up na mama wangu. Mama wangu achiti hande unonodzidzawo because achakudzidzisa neana anateta akusisina relationship yaye saka hande. And I know kuma kitchen top up vaiunza people. I know one time there was a lady who was Zambian. Aitaura nezvo anditazoti chi something yavanodzidza kuti vanoenda vanodzidza about sex and and all that, and then she was saying, and umakavhunza kuti manje inini I've been married this long, mwana hasi kuuya, ndaneta nokutukwa by in-laws and so on. So the other lady was like, my friend, what has been happening since for generations, since anamai vedu anambuya anachuka avhunza, mukadzi zvaingoti zvikangodaro iwe chinyarara unotsvaga munhu akaita like your husband. But as a Christian, these days there's Christianity as well. As a Christian woman, would you do that, to go out there and get a child for the sake of saving that marriage? As a Christian woman, you're not supposed to do that. But in some cases, because of desperation, I can understand, okay, so it doesn't sound like it makes sense. Why would you do that? And then you're living with your heart always beating. Exactly. So why would I go and do something like that? I told you a story patikambotaura nyaya yekuti ndine shamwari yangu wokuzambia anga akaroorwa nedivorcee yanga ine vana 2.
iye nokuti akanga ari musikana, so arorwa kudaro 2 years nothing, 3 years. Indakazodzoka kubva kuposting vandasanga naye akuzimbabwe nemurume wake vari ikoko vari posting. Akati ndanzwa everything, they're just doing it on me because uyo ane vana, saka there's proof. Ndikati ndevake, akatora DNA ndeyake, pamurume wako ndatori problem, vana vari kuti ndevake havasi vake, it's proving so. Zvikanzi ndakaenda kumukwese kumaspecialist, have been told I'm okay. Vakaniita ende handirambe zvechibho zvavanoita kupindura chibereko, zvavanoita zvese, it's so painful kuti vaise ruoko vachidai kupindura hanzi chibereko. You know, it's unhealthy and everything. She went through that to save marriage. But also, just because he had kids prior does not mean that other infertility, because you can have infertility after having children. Because of other things and it happening. Like him, which affects fertility. It can also affect sperm count yake. But I don't think he was even thinking of that. I got in never navangu too. He won't do singa zare. He won't notaris. He now not go notaris because he need the right. But that's also from our ignorance. Even ukanaonga boita mwana before, it can happen that you can be infertile later. They say types of infertility, secondary infertility, and then primary, even after even for whatever reason, it could be that in between akaita infection sometime he didn't get it treated, and then like that he's infertile. So, and then kana mtu aidako kunoitisa kuti sperm, it not affect a sperm count, it not affect fertility yako. So yeah, it could be that, which is why they both need to go for testing. But culture yedu pa African kuti murume aende testing, they don't want. It's like you are Superman. There's never nothing wrong with them. And I was reading Washitanzi, it's almost like a woman. It's drilled into you kuti marriage equals vana. Saka zvikarega kuitika iwewe, that is your fail somehow as a woman. But do you know also, even just thinking about it, the stress itself can hinder even conceiving. Because now your mind is all set on that also affects you. Because I remember when I adopted baby, and I adopted and got content they always, most majority of them, they fall pregnant unknowingly. But they end up even falling pregnant because that is stress. But it's still, our culture is wrong. Even not only culture, society, dima wrong kuti mukadzi, the fact that I carry the pregnancy. Ndiri wrong if anything goes wrong kuti hapana mwana abuda, murume achifamba. In the end murume wako kuti muconvince kuti handei tinoitwa matest tese. No, it's very hard. Achiramba kuti ina problem. Iwe ndone problem. Pakudi. Ndine problem pakudi nokuti ini ndindokera the pregnancy. Saka ndindine problem. No, it's not like that. Ini ndotakura nhumbu, yes. It's a pity. Ndikapa example yokuti they were married, this couple, for 6 years. And zvikaramba, sometimes make semogona muri right hands ropa renyu ramba kupindira mugotadza asi mugoenda ku different partners. Mugonoita vana mese uyu achita vana pati makagara mese mumba. It fails to happen. That's the one. They call it unexplained infertility because according to your body and medicine, you should be okay and able to have children, but for some reason it's not happening. It's not happening. Yeah. Saka I think Mutauro kuti our society and culture need to change. Of course. Hanzi now ndecho icho kwadi precious hanzi chinonetsa kuti ndechekuti varume havabvumi kuti ndiwo vane problem. Vanongoti mukadzi ndiye ane problem. Exactly, because iwo ndio unotakura mimba, saka iwo ndio une problem. Iye anoti haasi kuzvara, and he ends up getting I know somebody akasiya mukadzi wake, haana kumusiya nobva anoroora mumwe mukadzi. But musikana uyu aitoziva kuti uyu munhu haiti mwana uyu. Anga atone nhumbu yaitiwa nemumwe mukomana, I think. Because akazongoita mwana one waakangoiona yekuti nhumbu ndiyako. Ndiye mwana aripo 1 year. Hapana zomboitwa vamwe. So how can you keep red flags ipapo? Mandifungidza imwe story yandaverenga. They were married for 10 years. No mwana.
mukadzi hanzi ndichitukwa nema-in-laws kwese kwese, they were just shaming me everywhere. Ndichitukwa hanzi murume naye tried to be supportive at the beginning, but in the end after 10 years I said I've had enough stress yacho. After they were always mistreating me, hanzi ndobva ndasiya. And then she went to akabva asiya hane Harare akaenda kuSouth Africa kunojoina sisi wake kwaanga achisenza kuSouth Africa. Hanzi I then met a guy, got married, akaita ma-twins vakomana. Murume got remarried, still no child. At least mukadzi avakarora hana kuda kuita nhumba aziva kuti ndo problem ipo, saka ndikamuudza ndine nhumba anotondiroora achiramba mukadzi aripo, because ndozvoita vakadzi very slim. Saka mukadzi uyu kwazi ndakatomucontacta ngati, because you already knew kuti ndine vana, ngati go and get tested. Airamba kunotestewa. Hanzi ndakatestewa zvese, whatever zvese, nothing was happening, and they were blaming me until to the point yokuti vakandishusha zvaivo ndakakumudza ndaregedza. And then my in-laws vanogumudza vamutsvagira even mukadzi, which I think they do is really bad. And it's the women. Amen. Regedza nimba ndatesa iyoyo kuti vakadzi isusu vacho, especially vana amwene. I want to put this muroora uyu. Amwene is the one, you know, vari kutaura izvo pane kuti vataure panhingiriki inonzi amwene vataure nemuroora kuti saka zviri kumbofamba sei, and try to help the couple as a mother. Vakadzi nditsodaro zvinhu pandanatete vanopinda vachita izvozvizvo. Kweninda wandiswa kupinda enda Christmas. I've been watching you. This thing was so full. Oh. You had 10 mates. It remained just 3. You were eating, you were chatting. All those your mates you were chatting with, they have their children. It's the stress also when you want to marry my son, people were calling me grandma in the making. I have not seen my grandchildren. It's not. Mommy, you can't say anything. See, yesterday when you were going to one of your friends' naming ceremony, the wig you used, when I asked, I know how much they call it, 100 and something thousand. You just come to my son, eat, ha. Give me children, you cannot give me children. If I go to store, I used to see all these kind of toys. I can't buy it. These mothers I can't buy it. Who will I buy it for? Nobody. This house is too quiet. Give me grandchildren. Give me grandchildren. You are a barren woman. Are you not a barren woman? Tell me. And this is another woman to another woman. Shut up. I know people like you. I've had story about you people. When you are in school, you carry a risk to carry different kind of men. Oh. And you remove your womb. You now come to my own son house to come and sit down and be eating. What is it? What is not it? What is not it? Axa. Mama, you don't understand. You don't understand. Make me understand. I cannot understand except you make me to understand. Make me understand. Mama, wait. Make me grandmother. Grandmother, give me grandchildren. Make me understand, the two of you. He said you're good to say, I told you not to marry this girl. I told you not to marry this girl. There is a girl in the village that you can marry. What can I see? You. I am the one that will send you out of this house. Yes, I will send you out of this house. I will send you packing. If I don't send you packing, you say it's not me. I will send you packing. Mama, take. What is it? Just take. What is it? Take. I don't want letter. Mama, I will slap you. Mama, just take. I said I don't want letter. Give me children. Is this children? Mama, just take. Is this children? Is this children? Is this children? They wrote it that your womb has spoiled. Abi? They say your womb has spoiled. Mama, just read it. Womb has spoiled. I see. Are positive. Oh. Womb has spoiled. Yo, Banyara. Can you see? Oh. Well, this is. Oh. I've been trying to explain to you, Mama. I've been trying to explain to you. I've been trying to. Mama, I'm not fertile. I can't give I can't impregnate anybody. I can't impregnate a woman. You didn't allow me to talk now. You. Mama, you've been shouting and shouting. It's not her fault. It's actually my fault. You've read it now. Yeah, you can see it.
Why did you tell me all this day? Mama, I've been trying to tell you for 8 good years now. She has been with me. She's actually the person supporting me for the whole 8 years now. And after going for tests and they said, I am supposed to be your friend. You are supposed to have told me. Mama, but you didn't come to me now. You didn't come to me. You were just shouting and shouting. I was trying to tell you, but... And you make me to sin against this girl. Hey, doctor, see, I appreciate you. Now they appreciate you. That's what they want. You see? Hope you enjoyed that beautiful video. Please subscribe to our channel, Moses Studio, and please press. So you see, mothers also, you see, instead of coming and you come from the village, you come and say, "Nasa una mwana, hauna mwana." Basa ndiri kungodya panapa uchingodya and wigi wangu wakapfeka 100,000 naira. Uchipfeka Brazilian wigi panapa uchiswera uchidya kuzadza nyama 10. Uyu zvino maane 3 ungwani nyama 10 basa kuzvara hauzvare. Pane imwe nditete vaidaro vachiti ndaneta urudya mari yabhudhu wangu hauzvare hauiti. Saka like mastories anachiwenga imwe yanga ichiti the worst problem is isusu vakadzi tisinofikirirana tisi tinoshema umachiti hanzi like like munozati handi ukaita mwana nounzi mai ningi hanzi saka to shame this other woman shades loud pamberi pevanhu nezita rake kutaridza kuti hana vana ende vakadzi vanodaro. You know, we always, we always do these things to each other. And this is why, although is it maybe the way we are wired, some things we can't change them. That's who we are. And I think you can change because how would I feel? How would I feel? Yeah, that's the thing. You need to ufamba mbutsu yemumwe unzwe kurwadza kwayo ndokuti unzwisise how that person is suffering. Because kana uchimutaza chechimwe unongosura chingokamina achita sei zvisina nebasa sei pfeka bhutsu yacho unzwe konzi yacho ndokuti unazonzwa kuti aiwa wakatakura shamwari yangu sore hako ndokuti unzwisise because ava mai vauya mumba macho mukusha kwanzi mwana wangu anozvara. You know, you can never inonzi vanoiti chizvia small count sperm count low count and zvinzi but haitere anoitaka but hazvina zvazvinoita apana it's nothing firing mabullets mablanks sorry kana atoita mabullets kana tita vana fire mablanks saka I think it's a matter of accepting kuti ndo situation kana ichikwanisa kuti panoitwa maoperation something you support them kuti saka makaenda here kana kutherapy just to accept kuti this thing is not for me. No, it's almost like being told of a diagnosis, you know, to pedza life yako. You need to know what is going through never know. Haikona kuti munoshauda vana tete ndipo munzenda kwa tete munotaura imi munoenda kwana tete munotaura but mazona hakuna tete kune chi kuna Google. Google and this you need somebody wamunotaura naye kuti sindo problem iripo. You get ideas also from tikutaura vari kunatotambura zvino and sometimes onze kunamata. Yes, you need to pray, be prayerful, but you need also to go and check out pane anything in case ma dark forces are with a hold back your womb, but you need also to be checked kuti unoita here mwana wacho to start with usati wanila down 24 hours hana achema zve. The Bible tells you about the story of Hannah. Achienda kwa penaina achiita kudada kune vanongoti 1 na 1 avatombonidza twice murume akangoti atorotani apesera murume akutoda kuti handingauye kuzorara uko haudi kunwa mapiritsi and I can't sleep with you nokuti pese pandorana unoita nhumbu. So vari so fertile zvokuti anything vanobata nhumbu nyangwe vasina zvata mubathroom chama makarasirwa something they can fall pregnant vakadaro then vamwe vanotambura even asina mbobvira akaita zvokutamba straight even vasikana akagara zvoke vamwe also remember kuti mapiritsi amunonwa anonida time depends with the person. Vamwe vakaridza mapiritsi nhasi nyange wakaanwa 15 years inobata. Vamwe vanotoda kutogara
I know somebody akagara kuti vapedza vakangoti reza titry mwana akazongoti ndofunga handiti mwana 10 years asingamwe piritsi asingaite sei vachingoedza mwana kuti mwana atozvikanganwa nezvazvo akamuzvara mwana a49 years nhumbu vaikazobata. I think sezvamunotaura inini I've heard kuti pressure yacho iye inonetsa as well, because they no blocker as well, because you're no longer doing it out of enjoyment or like, it's almost like basa or something, and all you're looking at is in 1 week now could test out, am I pregnant, 2 weeks am I testing, so stress futhi affect her. So as you said, maybe 10 years in Boba will relax, I've tried it, leave it alone. That's why she then got pregnant, because she didn't have that pressure on herself now. Could write a pressure all the time. Could every time it's no longer about enjoying each other or being intimate. It's all about children. Love write her too much. Oh, Auntie seems to have frozen. Anyway, I think stigma, I think I had some like other causes of infertility that were there. They said like what first I'll say my consequences, fertility stigma. You go to kana like munhu kana infertility, but the couple in infertility. Because sometimes what are the problems or what are the things that women end up doing because of stigma? And they can end up faking a pregnancy, which we've seen. There are some who fake pregnancies, end up stealing a baby. I've seen some, and I like watching some crime films, and I've seen a number where the woman akagumza a fake a pregnancy, and then I remember she's a pillow, but opa mrumo ake excuse utasabata to him, Dr. Watichi. She should always have an excuse why the husband couldn't go with her to the doctor. Or I make sure to Murumake has available so that she goes to the doctor by herself. And then she ended up stealing a baby. She actually cut the baby out of the lady and took her home with her and pretended to angara ku hospital. But the family no, there's something wrong. And then they saw a story about a baby being stolen and they phoned the police. She's not gonna quit in the end because of that. And then he says they end up sleeping with other men to try and conceive and pass the baby as the husband, because trying to save the marriage. And says for generations women have been having the advice it's been happening for generations and generations, and there's nothing new. You are not the first one to start. Very varume vanoramba ndizvo zvinoitika vere iwe utsvaga munhu akafanana nemurume woenda ikoko and then wonyarara. And then also they said, and then also you it means you're exposing yourself, and the husband can also end up stepping out, going to look for somebody else, which we've seen. A lot of husbands will then threaten kutiji. I was just going through my effects ekuti kana vanhu vari infertile tichinoitika, saying faking pregnancy, stealing a baby. Oh yeah, and ndichizvinzwa I've been following. Okay. Sorry guys, tine inonzi talk. And then sometimes it can end up in divorce, infidelity by the husband, physical and emotional abuse. And it can be not just the husband, it could be even husband is okay, but the in-laws, they are connected. And then in society, and some of them are friends, everybody, they start shunning the lady, making fun of her. And then being shamed. So that's what they put as like some of the consequences. Okay, can I play this one? Kuti sometimes varume zvari kuita izvi, is it right kuti munhu anouya, let me just play the video. Munhu anouya ne girlfriend kumba nekuti hausi kuita mwana, kukurwadzisa, kuti ndikuita uyu maskits awo anenge achingoplaywa. Things that happen into my house. Auya nemukadzi mumwe just because the other woman is not falling pregnant. Can sit down. Thank you. Babe, welcome. Hey, Kate, wait. You just called me by my name. Kate, you and I have been together for 3 years now.
nothing is happening. Naturally, I thought it's my fault, but it's not. I just realized that it's your own fault. I don't understand. What is happening? Who is she? See, that's what I'm trying to explain. Susie and I have been hanging out for months now. And she's 3 weeks gone for me. Exactly. I feel you and I were not destined to be together. You can find your better half somewhere else. Babe, I'm sorry. I love you. Let's just give it one more time. Kate, I don't want to send you out of this house by myself. So I advise you to pack your things and leave. Susie, let me show you around. You know, it's only you that can fertilize this house. Let's go. And when I come back, I don't want to see you here. Just leave. Babe. Hey, babe. So, babe, I got this for you. But you know the doctor said I shouldn't take junks. This is cake and juice now. It's junks, can't you see? I can't take it. Just taste one. Remember, I'm carrying your baby. No problem, I know. So how is he doing? Fine. Hope he's a boy. Am I supposed to know? Don't worry, it shouldn't be a girl. Why not just... Excuse me, I just need to... Hello? Hello? Oh. Babe. Babe. What's up? Sorry. Excuse me, 1 minute, just... My boyfriend guy. Can I name him Bandemur? Stop calling me at this time of the day to ask about our child. You know the fool is always around and he's so obsessed about your baby. About the money. He has transferred most of them. Yeah. And he has paid all the bills. So we're almost done with him. Bye, love. So, I'm not the father of this child. Don't make me commit murder right now. Just leave. You're such a fool. Damn. That's indecision. You know, you quick deciding what to do, and you know, not even indecision. That what a wait. Dog decide that monosampo funga kutireka ndinatita zvinhu kwazvo zvinoenda unonyengerera mukati tatsoka. Iyo nyaya kuti wow nambotesta kuti iwo unoita here mwana ndauita unongoblema munhu akaita se anotakura mimba. So I called your friend and your friend told me you actually stay here now. The oven yacho I was a fool and I want you back. I'm sorry. What about Susie, your wife? Susie, see, that's Susie girl. You won't believe this. I told him. Sorry, excuse me. Baby, the doctor just confirmed that you are carrying twins. Wait. Who is he? Sam, meet my friend, Gire. Gire, meet my husband. I don't really have much time because I have a lot to celebrate, so bye. Sorry. Yeah. Apa unengoita unonzi kujungwa wanziwo anditi wakadzinga uyo chopasi ndiri toda uyu ndikaenda uko ndikadzoka ndati uwane wabuda. Nyaya iri sensitive a lot, which I think men pride they take it very lightly, or nokusada kudiscussa kuti zvizoita unge ndiwane problem vanokurumidza kuivhara-vhara kuti iwe unge ndiwe the guilty party.
But in this is what I don't understand. Okay, even let's say cousin mwanandi, but auntie, when you get married, it's through whatever situation you're supposed to come across. So should you then leave and go because aren't you supposed to sit down then as a couple, okay, what do we do now, and decide what do we do? But you know, it only works the other way around. When it's him is discovered kuti aite mwana, anonyengera kuti gara nemurume wako, vana maine vese vanoziva kuti murume wako mwana chipo chinobva kuna Mwari chichi. Asi kana iwe ukanzi ndione problem murume haana, vanonyazokudza kuti enda. You know, they always use the situations when they're the ones benefiting. Because kana ari wrong zvechokwadi vanokunyengerera, even ana mwene vanoyazochema vakapfugama pasi kuti mugara naye murume wako. It's till death do us part. Vana chipo chaMwari. Kana musina kupowa vana vese munyika umu, everyone is a mother. Vanhu vakudza zvese izvozvo. Asi iwo chinzi ndione problem mwana wavo haana, they will tell you ibva. Saka culture dzedu dzinofanga kuchinja, because really exactly it's not right, because it's supposed to be kuti kana machata, it's not only if we have children together that we stay together. It should be kuti whatever zvamunongoita, no matter who are at fault, tinogara pasi to discuss kuti zvaita so what are the options? Toenda doctor, this is the situation yedu yakaita sei, what are our options? Moita mese, rather than this thing yekuti like murume vano anotsvaga girlfriend oita small house. It's now an excuse for him to live a small house because batsiri auzvari, which is not right. And then the wrong thing is isusu manje, the female relatives are the ones pushing even more for him to leave his wife. But isusu nesu, we are women, so we should be more understanding kuti mukadzi what she's going through. It's not her fault. Nobody wants. It's not something that you can control. This person was saying it should be treated the same as any disability. Yeah. You are not in control of the situation. You don't decide if I want to get pregnant, I don't want to get pregnant. So there should be more understanding and more support in terms of that. So I think in terms of our culture, I think as women, we also need to change. We need to stop putting pressure on other women. Kuti iwe waona vana, sesi susu tine zera iro riri, usina vana usina kuroora. Hanzi avo munoita zvokunongedzerwa, munoita kunge uri chewing-gum pasi pebhutsu yomunhu. So like there is something that is not complete. Inini pane vamwe vainditi hanzi my daughter, ndikati my daughter munhu akaita niseni, so are you mad? Ipapo we're not even like 10 years difference or anything like that nomunhu wacho. Ndikati musada kundijairira, because don't call me I'm not your daughter. Hanzi mwanangu. Hauna mwana, vanobva kuti hauna kana chiremera, nditi kudzaramba dzava. Ndandiri kuma-30s ipapapo, munhu acho ari probably late 30s early 40s. Hanzi mwanangu, hanzi I looked, my face looked really young, so I looked younger than my age, chichi, because mandaita naye Sunday school was in her 20s, she was 24. Okay. So ndikati nina, please don't come and patronize me, because nakufa machivhura makumbo enyu kwanzi neumwe sisi flow vaudze taneta nawo. Okay, like yokutorerwa a second wife, vanonotora second wife yotadza kana kuti mwana wacho oro onetseka omboya kumusha unoitswa nhumbu nasambonodzoka anzi ane mimba. They would do that in order for you to end, but anoziva kuti uyu anenge kuti takaenda kuhospital, why are you allowing that to happen? Mai vako unozviziva takaenda, iwewe unozviziva takaenda kuhospital, iwe ndo wakanzi nochi low sperm count, it needs to cook, that's why ndikupa chikafu chese chakadai kuitira kuti tichinje the way things are. But murume wacho abvume kuenda ndizvo zvinonetsa manje, tinomuita sei kuti abvume kuenda manje? Because some of the problems is murume haasi kuenda, but mukadzi aita matest ese basi murume haasi kuda kuenda. So how do you get the husband to agree? Rega abvumeka. Baby, welcome.
Echo, I have something to tell you. Oh yeah, go first. No, you should go first. No, go first. Mine is a bigger news. Go first. Go first. You can go first. I was definitely going to go first. You see, I've been thinking a lot lately, and I think I have made my final decision. What is it? See, I didn't mean to do this, but you forced me to do it. Inzwa, but you forced me to do it. Faith, I want a divorce. A divorce? Yes, a divorce. Babe, what's going on? Where is all this coming from? Isn't it so obvious that your attitude and everything about you has changed? Last week, I prepared dinner for the both of us. You rejected it. And I really felt bad about it. I mean, I bought you clothes for the dinner. You collected the clothes, but never showed up. Last night also, I was trying to hold you on the bed, but you refused. You kicked my hand away. You see, the only reason why I'm in this marriage is because of a child. And you've not given me any. That's the wrong reason to be in a marriage, really. I just want to know that I am still your friend, Elena. You've been sleeping with my own best friend? Yes, I've been sleeping with your best friend. And that is why I want you to sign this divorce paper. And it's better you sign it on time. Please, have it. And about the dinner, I couldn't go because I was feeling unwell. And I told you about it. Well, last night, I was feeling unattractive because I've gained so much weight. I had to go to the hospital this morning to run tests. And I discovered I'm carrying your child. That's why I've been so off. Saka iwo kana watodaiwa kufunga kuti saka zvakutofamba bhowa ndisainisa divorce paper, what would you do? Really? Munhu akusainisa divorce paper? Womunzwa ndane mwana wokudza kuti zvinhu zvingatisiyi. I'm so sorry. I am really so sorry. I never understood what you were going through. Let's just forget about everything I have said. Let's just forget about it. No way. Just, let's forget about it and let's move on. No. All I wanted was a child. Maybe Helena can help you with that. Exactly. Now I know the kind of man I've been living with. I and my child will start a new life without you. That's the best answer. You want your cake and eating. While we are in a divorce paper, you want to rubber in kuti you are also sleeping with my best friend. You want it to jogerana. Ati mnona futi mukadzi futi. He knows the problems. Obviously, this girl's probably been crying to her and rukunetsekana chichi. And what does she do? Take advantage and take the husband away. Vakadzi. So it's the same thing to one about vakadzi ndisi tunoita tesera moto tunovesera moto vamwe vedu. Because ipapa izvo Elena said you could sympathize and a friend yakachimukonsola. She went on up to the zvatomuka pano takutororwa isu. Inanga mbatini ndinomba ndanasikuzvara. Mwari vamba case let come and catch up with her and also not have any children. Achamufunga mwana akaenda newake mukadzi. The only reason I'm in this is because of a child. And that is even wrong. Which is wrong because you're not supposed to be with somebody because of a child. You're supposed to be with somebody because you love them. Saka, which means mentality edu ndio isiri right. It's just for African culture edu then. Because you're not getting married because of the person, you're getting married because of a child. Because you consider to pin a situation or achipo. And also Anzi, when I kutamba ne brains I go to quit emotional abuse. Anzi, you forced me to take this decision. What forced one?
hanzi pakuti nokuti wachinja saka munhu akachinja mbichana is that like pushing otonzi take it so deep like you forced me kuti ndiwo uri kuzviona zvandoita izvi ndiwo waita kuti ndidaro exactly zvinoita maabuse kuti ndesingati kukurova but unoona zvaunoita iwo hey you see what you do handiti hanzi you force me wrong again wrong phrase even to use force you kudikita sei kwacho it takes two to tango even kuti mwana wacho kunotora vanhu vairi handisi ndega nhumbi yese inongonetsera kuti vakadzi we are all to blame for this even panonzi computer even panonzi wazvara vanasikana vega vega mukadzi ndiye anongoblamwa futi that's true anongoblamwa ndiye munyaya iyoyo kuti wazoita nhumbi yacho anzi ukuzvara mwana musikana iye the same person angachida mwana mwana wangu mukomana iyo mukomana anzi musikana we vatotsamwa kunzi wanzi musikana anzi mukomana anzi ndiwo kundisa izvozvo akamboda kukurova ndiwo wandisa kuti ndikurove zvinabva anzi you forced me kuti ndikupe divorce akafoswa kupa divorce pakudi nokuti unhu hwako hwachinja ndakakubikira dina hauna kuti simbobvunza kuti are you okay ndabika chikafu chachinaka here instead of running into conclusion usina kutombobvunza kuti how is it chii chaita kuti ndisarye chikafu chachine salt yakawanda here I think apa munhu anongangotsvaga mareasons okuti why achiita and akujustifya kuchita kwake kuti pawakabika wakaramba iye musikana asati ambobika iye akaramba here exactly that's not a reason for going to cheat. That's true. But that's exactly what was happening there. Asi azochema ndiyo ega kuti waunoti sure aunambomupa kana mukana wacho wambotekedza ndandishataura ndini first zvodanga taura ari musikana first angade zvina atema asina zomvira azobuda zvimapepa zvake zvedivorce aibva angozva atowanziko story aizobvunzwa kuti uchitaura zvako zvazviretedza zvina basa oita munhu akabva yakatomwa ndita nditotanga ini pamwe mukadzi ada kutotaura something nditomutangira ini ndauda kutangira amba aluza zvese wakuluza the woman wanga uchida mukadzi akuruza zvese nemwana makuendesana kunonzi kuSSS chakuti kunotsvagwa maintenance. I think nhasi ndakurumidza kubuda. Yeah, it's almost time for minutes. But anyway, tingotaura just quickly about my causes of infertility. Yatambomention ya tubal blockages. Anzi it's responsible for 50 to 80% of infertility cases in sub-Saharan Africa. 50 to 80% of the cases. That's a big number. That's a big number. Wow, that's big. Sperm dysfunction in men, ovulatory dysfunction like hormonal imbalance, being overweight or obese, uterine abnormalities, unexplained infertility. So these are just some of the causes. But it seems like it's kind of like something to know batirika kind of because they're saying 50 to 80%. That's a lot. Is from a blockages which you can have procedures to right. So that's good. So and then some ways, if you're thinking about what ways you can get around it, if my test everything is okay, they say that you can have my fertility drugs, which is usually the first point that they start with. And also they have what they call assisted reproductive technology, my IVF. So you can have IVF, in vitro fertilization, and then Panamenonzi, intrauterine insemination, zygote, intrafallopian transfer, gamete intrafallopian transfer, and then of course pane mama where you can have our mama anoshandisiwa kana mimi you've got some parts working, so your eggs and your sperms are okay. Okay. And then if they are not, you can get donated sperm, eggs, or embryos, which then go through the processes. And then you can have surrogacy. So I can spend 2 types of surrogacy: traditional surrogacy and gestational surrogacy. So traditional is when you're using the woman's own eggs, surrogates' own eggs. And then gestational is when you are using your own things. So plus your husband's implant embryo. Saka hanzi vakawana vanofarira this one because hapana biological link between a surrogate. Sometimes kana surrogate yaita egg yao, sometimes yes. So they were saying that. And then the last is adoption. So you can adopt
And hands pane private adoption, foster care adoption, international adoption. But of course, those are pachivan, wanakwanda wade adoption. But Kumushat people are adopting now. Are they adopting one or see any like no biological link, no relative or anything? Okay. I know two people vakanotora kuchinyaradzo chaiko. Wow, that's changed. Baby. Akatoya ari baby. So tantongozata vanhu ndomai vake. She was like 3 weeks old. Okay. No, it's good that zvakuchinja iko zvino because I know vanga vasingadi because vaiti unozotora vana kana kune ngozi kwavo unonga usingazivi kwaanobva achiitii. Zvechipoindo pazvinonetsera chete papo kuti vanoti hanzi hauzivi zvokumusha kwake zvinozomutsvaga magara naye nemunema kuzodii wawa. But kavangoita ma-adoption within the family papo maybe cousin hana mari mwana wake kanda adopt mwana wecousin because mwana wecousin anozoda mwana wake azoona mwana ati atodai anenge kuti ndiri mai vako nerwese rangu ndiri mai vako ndakazoita sei. Hapana kuadopta, you can foster vana vehama uchigara navo. It's obvious vanoenda kumabereka vanenge kuda mwana vari adopted anoramba achibvunza tini saka ndida kuziva kuti mai vangu vakandirasa zvazvaita sei, vanhu vanga vakaita sei. All those things. But zvanga zvingataurika kuti mwana we even like sometimes let's say hapana secret kani mumu sanodzwa nemonzi inga utokura chokwadi. Wow. Uyu ndiye wokuchinyaradzo. Unza chitauri mwana obvunza kuti chinyaradzo chii. That interaction yangu vakataura something sharamba zvinaye paanosvika zera rokuma 18 achataura manje kuti vakandiudza nezvechinyaradzo. What was chinyaradzo? Uzonzwa kuti children's home. Akunotsvaga ega kuti ndakabva panapa here ndikazodai munhu akutsvaga information pane wana one anokotaura amwe akadoro. Zvakafanana noumwe akarerwa nema-grandparents achifunga nemaparents ake but his sister she had a pregnancy ari mwana. So then he found out later kuti actually his sister was his, which they used to do. Vaitora musikana nenhumbu vomuendesa kure odzoka enda namama vake vodzoka voti mwana ndowamai vake. Kumanyika vakadaro story iyo ikatotendera chaizvo kuma80s kuti azoroorwa mvarorwa nemurume wake ndomva agara mwana uyo ari kumusha. Ndo baba mukuru vakati kotadii kuti vana mama sinsi igotwe ari kumusha rekedza yauya apinde chikoro kuno. Mwana wemva zvanzi azveshuwa maita mukwasha ndokuuya mwana uya kubva ari kumagrade 3 akumagrade 7 akutanga kuonekera kakutanga kuti akamusikana aenda kusekondari amuform 3. Baba mukuru vatanga da kutamba vachitamba naye chiramu saka paitambwa chiramu chimwechi aishayo kuti woita sei mukadzi angoti hazvina kunaka kutamba nemurume wasisi varume vaunga vatrust chichivangoti naye musikana. Don't do that because varume ndichataura nababa mukuru wako it's not nice kutamba kwavanoita newe kuti achati regera zvako kumurume zvanzi hazvisira kutamba kwavanoita mwana usatambe naye uchidaro. Form 4 akutengerwa tumaperfume tuchii kana sitasipo vatanga kurara vese ambaita nhumbu akusvika form 5 nhumbu nte ipapo akutovhaira mumba yemakuti sisi munofanira kubva muende hino kana musingadi togara pano tese tiri vairi. Uyu pakatoona kuti sisi vanga vasina kuita mwana sisi vanga vane vana. Okay. But hanzi togara tisi kana munoenda inini ndinda kudiwa panapa sisi munobva akutomwa ndisisi vazoenda kumusha akuda unoroora uyu akandafunga kuroora sori ndakaita ndopakanodzwa kunzi vaona mbuya vachichema zvikanzi ndiri kuroora anopesa chikoro chake hanimboregedza angosunga mwana anoenda unopesa chikoro. Chichi zvese kana kuyunivhesiti anosvika kana makuru kwamuda kuti aendese zvaari gotwe. Vari kungochema mai vaya vatora nemwana womuvana uyu zvinovashaya toita sei. Akati nditotaura zvino chataurika papiko zvichataurika papi mwana kwaane nhumbuku anoti chimwana uyu kune vesava. Vanhu mucomplicate things takaitaura panapa tikati nyaya yekuita masecret hakuna chakavanzika chisingabude. Muchienda kuchechi muchinoimba shoko rinokuudza izvozvo hapana chakavanzika chisingabude. Ndosaka ichira manyanga ariputirwa rinozobudisa chete. Hakuna secret inonzi inorova kana usina kutotaurira munhu yese inofanewe but ukangoshaya nemunhu wani uzviziva kuti ichabuda chete. Ndopakazodzwa nzi asi munin'ina wangu mwana wangu. Murume akati
Take your stuff and leave. Hey. Rongedza muenda mai. Makuna kuna akadai kundipinza makuna kuna nenyaya yesecret. I just pack your stuff and leave. Andi, yakwana manawa. All right guys. Ndakuenda kumbobuda kuenda basa ndakatoneta zvangu. Usazonyanya kana asikana. Asikana. Ndakaneta asirekedzai ndiende bosi pandikwa ndamboenda bosi handakunatsorara. But be careful, please, parod, please. I will. Kana dzanyandobata upendo paka ndorara zvangu. Saka paMcDonald's ndonorara 30 minutes or so. Okay. So guys, muve newiki yakanaka. I think next week Sunday, even chitatu chacho I want and nyamwe Sunday, but still my Wednesdays andina time ezvino for the next month or so. Musi Sunday toda kutaura nekuti tsika yemarriage yamatoa kuti relationships akare pane imwe yaiswa application where they easy than it is now. Tioda kupinzira kuti vasikana nokuda kuroorwa. Vamwe makazvitengera maringi, vamwe ndimi makatodusa mari dzacho dzokuti murume aenda akatakura kunokubvisirai. Tinozozvinzwa manetsana pamberi apa kuti after all hauna chawakandibvisira. Vana baba vobvunza kuti kana akabvisa mabvedze ne 20,000 akaiwane. Saka tida kumbotaura kana muri kwakazviroora makazobva murelationship atosati amuuye zvenyu. Uyai suku ndima tiri kutaura nezvavo. I-desperation yakaita sei yokuti unozviroora. Hazviitwe zvinyango zvakaita sei gara zvako sana atete dai kunabvisa mari yekunozviroora. Kunozviroora wakuzochema muchato vamwe ndimi makatofuta through kunobvisirwa pfuma. Nyanya muchato ungatoita zvako but kubvisirwa pfuma wazviroorazve. Kudzorera mari kuna baba wako vakakuendesa kuchikoro. Iye basa rake ndeye saka iye murume you have become emasculated. Murume wacho iwe uri kubvuma seu. Ndungu akadaro you are also an idiot I think. Because haungambobvuma kuti munhu anozviroora. Ita handina mari ndichatsvaga mari yangu yandosenza. Ndiye murume anenge achikuda ndeendesa $500. Nokuti aiendesa nerudo. Saka mozotsvaga handifuro mbotsvaga macaption mambondiradza imwe yakaiswa yemunhu akazviroora. Akanozvibvisira akaita nemuchato wacho nemuchato zvese. Naye tichanzwa kuti vanoti chii magirls. Magirls vari kuzviroora nokuti desperate. Tinonedzaka, do you know what causes that as well? The pressure. Paunoenda kumusha panonzi nanhasi. Kwausatoroorwa. Ningi uyu Sylvia atone vana 3. Mwana wake wakatotanga chikoro. Kwausati wari zvangu vane zvoti pane mibvunzo isingabvunzwe. But they still do it. Ukaenda kumusha pamagatherings vanongotangana wauya wega futi. Even wakaona even pachirungu aipesera azotora rental boy. Even a partner kuenda naye nokuti waneta kunoudzwa patable Thanksgiving kuti nanhasi hauna kana murume. Even kuchechi taineta nazvo. Invite anyway. My sister, hey, you've left it too long, my sister. Hey, it means you don't pray very hard. Tibvire apo. All right. Bye bye. Tokone mseshondo yatitaura nezvokuzviroora izvo. Tichatsvaga itakudza totaura natete Flo totaura zvatosangana nazvo mumugwagwa mukurarama muupenyu. Imwe nyaya yataonawo yevayo marelationship where there is a long time ago kusati kwakuti mari dzakungowanda kuti vanhu vabata ngori madhira vachingoita mari. Ndizvo here zviri kutikonzeresa kuti ufunge kuti I can do everything. Yes memo ari kutanza anoziva munhu hana hake kuzoroorwa but she was willing to do everything. Wow. Anoda here kuya zotitaurira chakaso. Angada here kuzotiudza kuti akomana hanzi watanga. Uyaika ungoti auye kana akwanisa kuzvitaura uye ataurire vamwe nokuita warning. Ko inisi vamwe anatete Gire totaura everything one hatina basa natotaura zvinhu zvakaitika kuitira kuti vanhu vadzidze kuti ona kuti hey ndakudza kuti wangu inini wanga aida ndikonvinza kuti ndimupe mari ndikuroore yanzi ndipeka ndikupe ndozokudzorera. Kuroorwa chikwereti credit. Kukweretesa munhu ari kuno. All right guys. Mumudzoti ngaauye iwe memory. Auye pano. Okay. Thank you so much guys. Thank you the usual support. Memory Precious ndimi you always support us here na Tete Flo na vamwe muda vambopinda nevari kumaterrace.
tiri kukunzwai kuti muriko, tinozoona macomments ako kubusiness YouTube. Saka anyway, send us to your comments, send us anything in Jesus name. Tinoda kukuwana next Sunday titaura nevanoda kuzorora nokuti maneta pamagatherings kumushango nanhasi. Yesu. Akarume ku-UK. Iko ku-UK kwakazara hanzi kutadza kana kuuyawo nechimurungu chako nyako chichembere. Tikutsvagire kakunoku zvatadza kaku-UK. Varume kumushop. All right, guys, tosangana musesondo. I'm praying that the flow will be on fire again like this, please. And ndikunge ndiri ndega. Hayi, ndinondiripa fire, don't worry. Aripa fire tete flow saka tosangana musesondo tizotaura nyaya nokuti akatomira tivataure yavo yemukomana wavo. Aida kuvatipa. Ini ndoda mazhanja angu. Iwe ndisiye. Uri kuona ndichiri pano ndege dzakaganzurwa saka mazhanje nda kutosvika apera. Inosumudzwa rini ko iyoko inonzi corona inonzi vane quarantine. Ndinewana mangwana yanga ichipera mangwana yekuZimbabwe. But vangasina kuiita anyway. Hanzi rutoitwa dzinokuti vazonovhara chikoro. Inini ndakati handiri zvokuti I think vakati hanzi maybe vachaiunza late because pavakataura vanga vasina kuisa chirongwa chacho chokuti vaite zvinhu zvacho. Saka unosumuka nendege ndimo masvikonzi vokutanga kubva maendeswa kuquarantine. Notichanzwa mangwana because deadline yake for that quarantine was to be reviewed on the 13th of December. Exactly. Tachanzwa mangwana. Saka fingers crossed for you. Kupi? Andichaenda kama tickets akakanzurwa ndege yakakanzura ticket. How? I thought even in January. Yakabviswa. Havatori anything at the moment sati rutombofunga kuti utsvage vana Kenya vana ndakangoti my purpose was to go for Christmas and ndatomisa Christmas ndakutongoenda chero time. Yeah. Zvakabviroma. Chabuda anyway. Vakatokanzura musi wechipiri. Yakatakatontumirwa ma-email kuti kanzura. I think there was some rumor that they might start it from the 2nd of January. I'm not sure, but chanzwa mangwana. Come on, guys. Thank you so much. Please. We love you. My loving tones. Hoping that the blood of Jesus all the time to know fara kupoda chungu kuona pano tete flow. I love you very much when you're sitting over there. Ndinova ndanzwa manyuku. Ndichibatsirwa nana memo nan precious. Na tete wamvanzwa ti jup. Na vananzwa zvitofamba zvikufaya. Zvikufaya ndofunga shi. Zvinotora time. Zvinotora time. Mashanje nchakutumira 2023. Ariko angachi advertise mashanje pa Facebook. Anodhurayo. £8. Angachindite zvokumutumira dawana kumushandi kawana ndomutumira wobhadharirwa wake transport asi ndawana mashanja achaatenge kwandiri handiti ka precious ndokutsvagira madzanje ndokutengera bhagedhi ndopasisa kutumira wodya.